തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ച കാര്യമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷവും സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകൾ തങ്ങളുടേതായ ജില്ലകളിൽ CMEകൾ അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നുവെങ്കിലും ഈ വർഷമാണ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓരോ ജില്ലകളും നടത്തുന്ന മീറ്റിങ്ങുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് അത് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ KGMOA മെമ്പർമാർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ നടത്തണമെന്നും അങ്ങനെ എല്ലാ ജില്ലകളും സംസ്ഥാനത്തെ മെമ്പർമാർക്ക് വേണ്ടി CMEകൾ നടത്തണമെന്നുമുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ഫാക്കൽറ്റികളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് CMEകൾ നടത്തണം എന്നാണ്. കാരണം വളരെ കഴിവും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുമുള്ള വ്യക്തികൾ, ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്കിടയിൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നും മറ്റു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഡോക്ടർമാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് CMEകൾ നടത്തുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള വളരെ പ്രശസ്തരായ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിലവാരമുള്ള CMEകൾ നടത്തുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനെ എൻലൈറ്റൻ ചെയ്ത് വരികയും ആണ്. നമ്മളോട് ഒരു കോഴിക്കോട് KGMOA ഒരു CME സംഘടിപ്പിക്കാൻ എന്നോട് ആവശ്യം വന്നത് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിയുടെ പേര് തന്നെയാണ്. ഇത്രയും യോഗ്യതയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പലർക്കും അറിയില്ല. ഗൈനക്കോളജിയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം MRCOGയും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിനിൽ ഡിപ്ലോമയും അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ ഡിപ്ലോമയും കോസ്മെറ്റിക് ഗൈനക്കോളജിയിൽ ഫെലോഷിപ്പുമുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളരെയധികം ഡിഗ്രികൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ ലൈവ്, ഡോക് ടോക്ക് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി TV ഷോകളിലും ഫേമസ് ആയ പല TV ഷോകളുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എൻജോയബിൾ ആയ ഒരു വിധത്തിൽ ഡോക്ടർക്ക് എടുത്തു തരാൻ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ഒബ്സ്റ്ററ്റിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി ഫോർ എ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്നുള്ളതാണല്ലോ. ഈ ഒരു ടോപ്പിക് CMEക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലിങ്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനു പുറമെ പെരിഫറയിൽ ഇരിക്കുന്ന MOs, അതായത് FHC, CHC, PHC പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന MOs അറിയേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് മേജർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പരിപാടിയുടെ അവസാനത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെഷനും കൂടി നടത്താൻ സമയം അനുവദിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. 9:15 മാക്സിമം നമ്മുടെ പരിപാടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് അധികം ദീർഘിപ്പിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപാടിയിലേക്ക്, പ്രോപ്പർ സെഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി, ആർ യു ദേർ? ഹലോ. Dr. Lakshmi? Hello? Hello? Lakshmi, സംസാരിക്കും, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നോട്ടെ. കേൾക്കാവോ? ഹലോ. Oh yes, it's okay. Dr. Lakshmi, can you hear me? I can hear you. Hear me? Okay. Okay. കേൾക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Okay, we'll start. Okay. So our first question is, what are the salient points in antenatal care? Salient points in antenatal care. Okay, so talking about antenatal care, actually antenatal care should ideally be tailor-made. Like it depends upon the patient. So the peripheral irikkunna oru doctor, he's actually the first point of care. She doctor who's seeing the, so she can go
So first what we would advise is ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിസ്ക് സ്ട്രാറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പേഷ്യന്റിനെ ലക്ഷ്മി സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തായിരിക്കോ പ്രോബ്ലം? സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരുടെയോ ഒരു ഇത് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയൂ. എനിക്കും കുറെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആണല്ലേ? ആ, മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ലക്ഷ്മി. തുടക്കം മുതൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം അല്ലേ? So, peripheral ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് ആക്ച്വലി ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കെയർ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസിനും അവരാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കെയർ. സോ ദേ ക്യാൻ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. What we would advise is ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു റിസ്ക് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക. ലൈക്ക് വെദർ ഓർ നോട്ട് ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് എ ഹൈ റിസ്ക് പേഷ്യന്റ് ഓർ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് എ നോർമൽ പേഷ്യന്റ് വിത്തൗട്ട് മച്ച് റിസ്ക്. സോ ഈ അറ്റ് റിസ്ക് പേഷ്യൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് there are some categories of patients, like for advanced metabolism. She's more than 35 years. She's said to be an advanced metabolism. So, or if she has any comorbidities like diabetes, renal diseases, any chronic illness, again that makes her a high risk. Please mute all. And then if she had any previous pregnancy mishaps, like sometimes you may encounter patients with previous IUD or abortion, so അങ്ങനെ ഒരു bad obstetric history ഉള്ള patient, or pregnancy എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ complications വന്നാൽ, like previous pregnancy diabetes or hypertension or any complications വന്നിട്ടുള്ള patients, അവരെല്ലാം ആക്ച്വലി ഒരു ഹൈ റിസ്ക് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഹൈ റിസ്ക് പേഷ്യൻസിന് ആക്ച്വലി ഒരു ഏർലി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് റെഫറൽ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അഡ്വൈസ്. ഷീസ് എ ലോ റിസ്ക് പേഷ്യന്റ്, അങ്ങനെ risk factors ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ദ കെയർ ക്യാൻ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ പെരിഫറി ഇറ്റ്സെൽഫ്. at least up to 20 weeks വരെയെങ്കിലും we can look after the patient. So ഒരു antenatal patient നമ്മളടുത്ത് ഫസ്റ്റ് pregnancy UPT പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ the things or the investigations which we would like to do is we can just do a hemoglobin just to see whether or not she is anemic. Second, could be a RH negative patient. Again, RH negative patient number, she is coming under a little bit high risk patient screen like worry. In the next thing, what we would like to do is a thyroid, like undetected thyroid disease undo. Like initially for 12 weeks, say 11 to 12 weeks, where the fetus is entirely depending on the mother's thyroid. So our is something that we TSH or thyroid testing good. Another investigation which we would like to do is an HbA1c, just to find whether she has any, whether she's an over diabetic. Maybe she doesn't know. HbA1c. Zoom meeting the other things would be like screening. Like HIV test is also indicated if possible in the first visit, because we may need to give her, if at all she is a positive patient, we need to give her heart. Some of the blood investigation. Doctor, bathroom le 5 minute വിളിക്കാം. Other than these investigations, like these basic investigations, it's also like to ask for a dating scan. Dating scan is chilla patients in the cycle. It's actually not a must scan. Scan no, but if possible, yes, because with irregular cycles of a patient, a dating scan, we can be more sure about the dates. And early ectopic pregnancy, we can pick with the if you can do a dating scan, at least suspicious bell if we are not sacking right. The other thing is vesicular mole. Rare, like it's not as common. But still, dating scan we can recognize a vesicular mole. And again, multiple pregnancy.
twin pregnancy. Okay, if we can diagnose a little early, it would be nice. So dating scan is also advisable. If possible, a dating scan also can be done. After doing these routine bloods and dating scan, she can be started on folic acid immediately. UPT പോസിറ്റീവ് ആയി തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ആസ് യൂഷ്വൽ ഫോളിക് ആസിഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡേറ്റിംഗ് സ്കാനിൽ എന്തെങ്കിലും curionic hemorrhage അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ she has some symptoms like spotting as well. So അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും bleeding symptoms ഉണ്ടെങ്കിൽ she can be referred to a specialist hospital or you can start her own hospital. The next thing which we would like to do, which we would advise is digital signature ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇതൊന്നും എടുത്തു വെക്കണം. അവിടുത്തെ ക്യാൻസർ ക്യാമ്പിന്റെ അത് ഇപ്പൊ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. എക്സെപ്റ്റ് ദ സ്പീക്കർ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ മറ്റേ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും. So next is, as I said, is an NT scan with nasal bone. That is a nipple translucency plus nasal bone, and also a double marker. It's actually a combined test. This is actually to reduce the chromosomal disease in our country. Actually, Down syndrome, we are having around 21,400 babies with Down syndrome in India, nearly all years. And the incidence is also relatively high when compared to other countries. So now combined screening has not come as a guideline, but if at all we don't do a combined screen and we miss the Down syndrome, that wouldn't look good. So the ideal time is between 11 weeks, like 11 plus 1 to 13 plus 6 or even 14 plus 1. We can do a combined. So that we can identify 80% of high risk cases. Like if you get a Down screening possible, doesn't mean that the baby has Downs. That just means that we need to do more tests. More tests and whatever, it's either we have MLPT, which is actually less invasive. Like it's just drawing the mother's blood, and mother in the blood they draw it with self-free fetal data. Self-free fetal data. You can do a fish and get a diagnosis. So the accuracy is coming to around 99%. But we Down syndrome double marker NT plus NB combined, it's around 80 to 85%. Just in case you miss a double marker and you miss an NT scan, it's okay. You can just go ahead and do your anomaly and quadruple test at 18 to 19, say 18 to 20 weeks. 18 to 20 weeks like quadruple testing, either or 80% sensitivity. So first time is blood screening and dating scanning. 11 plus 1 to 13 plus 6 NG plus NB and double marker test. After that, once you get your NT scan done, you can start her on iron and calcium, because as you may know, the burden of anemia is very, very high in India. So immediately after an NT scan, you can put her on iron OD and calcium. Just in case our first HP if it is in coming under anemia, she's having anemia, like mild anemia, you can manage with iron BD. Iron BD kudtamadi. 2 weeks nutritional advice and 2 weeks iron BD kodutittu you can do a repeat HP. If there is a rise in HP, then obviously you can just continue with it and again repeat after 4 weeks. So mostly with mild anemia, that is between 9 and 11, will get corrected by that time. If it is a moderate or severe anemia, you should send for a specialist evaluation and rule out other causes of anemia as well, other than iron. So once we have done with our anomaly scan, and if she NT-NB was missed, you can do a quadruple at that point of time. It's always better to refer the patient to wherever she prefers her delivery. That is a delivery point later. Even if it is not totally uncomplicated, 28 weeks optional growth scan. Risk factors we are feeling that previous history of
IUGR ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഓപ്ഷണൽ ഗ്രോത്ത് സ്കാൻ 28 to 30 ചെയ്യാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ she'll be continuing on her vaccination, and in the last 36 weeks we do a term scan with doctor. That is the usual antenatal pathway which following here. Other than this, the usual. Can you hold the mic more closer? Give me a minute. Okay. Am I better now? Huh? Better. ഞാനവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടാ. ഞങ്ങളുടെ കൈ കിട്ടട്ടേ ഉള്ളൂ. ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൈ വെച്ച്. Okay. So that's about the antenatal care, which antenatal care and the routine investigations which we do in our institution. Now, I can also say a few words about the usual complications which you എന്താ? Please mute. നമ്മളന്ന് എവിടെ കേക്കുണ്ട്? Vidya, please mute. Vidya, please mute. Okay. So talking about the usual complications which you may encounter in your probably one is diabetes. Diabetes actually we do have two spectrum of patients. She could be either an overt diabetic or a gestational diabetic. She's an overt diabetic, which you can usually pick up with your HbA1c, which you would have done in the first. And if she's an overt diabetic, depending upon the HbA1c, we'll have to tailor her. Like if the HbA1c is very high, say normally it should be less than 6. There is 7.5 IR, there is a 10% chance of congenital anomalies, and every 10 IR it's 25%. For HbA1c 10 and above in the rainbow, you should counsel the patient about these anomalies and give her options. Ideally, she should be referred to a tertiary center. And next, coming to gestational diabetes, the screening is usually done at 24 weeks. If she has a previous history of gestational diabetes, actually you can do an early screen. Early ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാം. അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 24 to 28 വീക്സിൽ ഒന്നും കൂടെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. Previous history of gestational diabetes, പിന്നെ if she's a good patient, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് there is a high chance that she'll be a diabetic, and maybe the first glucose tolerance test which we have done may be normal, but still you can always repeat it at 28 weeks. And usual confusion വരുന്ന ഒരു point, what are the cutoffs? Ideal cutoffs in pregnancy ആണ്. Fasting blood level is 90. Ideally it should be 9, less than 90. And the postprandial which we would like to keep is set is at 120. അപ്പോൾ normal patients in the level which it's pretty down. So sugars under this level. The goal is also like that. First, if a patient comes with you with a high sugar, screening test is actually GTT. So it's a 74 hours GTT, and the cutoff is set at 140. So if the GTT is high, if a patient comes with a high GTT, you can give her actually a dietary advice and exercise. Mild aerobic exercises, maybe walking, depending upon the condition of the patient. And after 2 weeks, usually if the fasting and postprandial sugars are high, we go for OHA. The first line of treatment is OHA and control with metformin. After 2 weeks, when we do a repeat bloods, we can switch on to insulin. Or otherwise, you can do you can skip the OHA and directly go to insulin. Your sugars, if any of the values are about 200. We can switch on. So if a patient comes to you, the first line is actually for metformin. Obviously, you go for a diet and exercise till 2 weeks. That is also depending upon the gestational age. If it is nearer towards term, if a patient comes with high sugars,
we usually ask them, we give them exercises, I mean, aerobic exercise, like just walking and at macrosomia, polyhydramnions. Usually, when we see polyhydramnions, we always screen for sugars. And if we find an elevated sugars, the guidelines say you should go for insulin because the complication of diabetes is already set in. So it's not safe to be on an OH. But still, for first line treatment, we can always try OH. That's what's being followed for diabetes. And the other complications is which you may encounter in your consultation is high BP. The patient presents to you with a high BP and the BP is above 140/90. What you can do is you can, maybe she's a little anxious, like that white coat. You can ask her for a repeat BP. She can just go talk to her people, and after a while, maybe after 40 minutes, for a repeat check, she came, but if it is 140, then probably she is having hypertension. And the cutoff for treatment is actually 140/90. Set 140/90 BP, if you're seeing in an antenatal patient, it's always safe to refer her to a specialist hospital so that we can just admit her and maybe observe her, and if needed, start on medicine. The latest one is the guideline. Patient presenting with very high BP with any somebody unmute. Okay, so if a patient presents with she may not have a history of BP, but she may come with you with impending symptom, like she may come with headache, blurring, she may come with an upper abdominal pain or any such impending symptoms, or even a decreased urine output. And if you find the BP is high, she should be immediately referred. And if possible, she should be given a first shot of antihypertensive. If you have a jab levodopa, you can just give it. And also you can give magnesium sulfate. Magnesium sulfate can be given as like 4 grams should be given as IM, and 4 grams should be put in a 100 ml normal saline, and it should be an infusion. It shouldn't go fast. If you can do that and send the patient immediately off, that would be the best. But if I don't know whether like peripheries magnesium sulfate or the critical and impending symptom we refer to the closest hospital. Facilities so that's something which may which you may encounter in your practice, in your clinic. So hypertension, as usual, the most studied. So, but some people may have chronic hypertension. Chronic hypertension is not as dangerous as preeclampsia, but still dangerous because chronic hypertension will be super added at a preeclampsia. Hypertension is always a triple complication. If high BP, it's always good that she be observed for maybe 48 hours. We do the PIH investigation, see whether there is anything that is true of a severe hypertension. And something else you may always encounter in your practice is anemia. It would be mild anemia. Mild anemia is the and in case of moderate anemia, you will have to do a check-up investigation. Like you have to make sure whether it is iron deficiency anemia or whether it is due to some other cause. For that, you may have to do some investigations. Like it's good to see her ferritin levels just before you put her on iron super. It's always safe to do a ferritin check because even if you get a microcytic hypochromic picture, it can always be thalassemia as well. So when you're putting her, already she will be in an iron overload. And so when you're starting her directly on iron supers just because you've seen a low hemoglobin, it will be advised. So if you see a moderate anemia, please make sure you do all your investigations. Just make sure it's 100% due to iron deficiency before you start her on
and iron sucrose injection. And all severe anemias are always better to be seen by a physician as well and do a comprehensive checkup just to see why. It could be a chronic anemia, and she may be tolerating the chronic anemia well. But when superadded pregnancy comes, she may go into a failure or into a catastrophe very fast. And ideally, we should have a full correction of anemia before she gets into labor, at least by a third trimester. So that's about anemia. And not but the least, I would also like to stress on a psychological assessment when you meet with a patient in your OPD in the peripheral settings. Because as you may be aware, suicide is now one of the biggest killers. Like this heading towards the top when it comes to late maternal deaths. And unfortunately, we are not able to pick up many of the postnatal depressions. So in your setup, if you are able to recognize a woman with any possible psychological morbidities, it would always be advisable to send her for a psychological advice. I think we have some psychological support as well now. Madhya, some psychological support services under namukku. Maybe because of the busy hospital clinics and setups, we are not able to pick up most of the times. So if at all you can see any of such symptoms, you can always refer her to a specialist with psychological support. Maybe she can recover. Not all people need treatment actually, and postnatal depression is actually frightening, and not to mention about psychosis. So the previous history of any psychological morbidities, hospital setup like they may not disclose. And as I said, first doctor they will have some attachment. Peripheral pick up it would actually be very nice because our psychological support maybe we can save her. So I think these are the usual antenatal cases and tips which we can give you. Is there anything else, Saleema? Lakshmi? Yes. Yeah, I forgot about one thing. I think I didn't mention about the vaccination. So it's once the patient comes to you, you should advise regarding the TT immunization and also check on the corona vaccination schedule as well. If you feel that she is an educated patient, maybe after 3 months TT madi. If she's not a highly reliable patient, first visit you can give her first dose of TT. And now you can inquire about her corona vaccine as well. So these are some of the antenatal care things which we can talk to you. And maybe I can answer your questions if you have any at the end of the session. Okay, Lakshmi. Then we'll move to the second question. Yeah. What is polycystic ovarian syndrome? It's recent trends and current management guidelines. Polycystic ovarian syndrome, recent trends and current management guidelines. The question came from periphery. Saleema, can I just go to the previous question for a? I forgot to mention. Yes. See, I would also like to tell you a few words about the common agents which I may come to you with. Like usual, the most common symptom is nausea and vomiting. See, around 50 to 80% of all antenatal women may have some nausea and vomiting. So, one is you will have to reassure her. We should just tell her that it's just because her baby is growing, and we cannot completely arrest it, and it will usually get settled by around 12 to 14 weeks or so. And you can give her the first line treatment is actually you can give her doxylamine. Usually we have a combination of doxylamine and pyridoxine, but what is the role of pyridoxine is still uncertain. But doxylamine do have a role. The other thing is with some RTCs suggestions, you can ask her to have some ginger additives like ginger. Inji has like inji kondulla sadhanangal like ginger is said to reduce the nausea and vomiting in pregnancy. There are some RCTs which actually prove it. So we can advise on that.
And something which I would like to tell you is ondansetron is always a second line drug. See, it's not a first line drug. So ondansetron maybe on long term, if you actually the vomiting gets settled. But the thing is, the baby can have cleft lip, cleft palate. They can also have some septal defects. Study in that. So ondansetron is now a second line drug. As streamlined is second line item. It's not a first line drug. For emergency or a hospital, when you can give. Maybe you can give for 2 or 3 days, but if possible, not long. And the other usual problem is heartburns. Heartburns are real. Lower esophageal sphincter progesterone dilated heartburns. That's a common symptom. Then you can start with Rantac. Rantac we also give PPIs like omeprazole, pantoprazole can be given. If you can just reassure and tell it's because of that itself for a personal. So that's something else. The other thing is constipation. A lot of people may come with constipation. And again, that's the progesterone defect. There you can advise, you can give her a high fiber diet, like oats, fruits. Dietary advice, constipation, you can give some laxatives, like fiber rich laxatives. And something else is dental caries. Very, very common. I know that. Have some best pregnant patient. Antenatal checkup, you can also have a look. Okay, you can have a look at the oral cavity as well. Which you should also see is for a retracted nipple. That would have a huge implication during her lactation. So you can give some advice regarding that as well. And any form of bleeding during pregnancy is since supposed to be normal. So if she presents with any forms of bleeding, please give a specialist referral. And something else is a discharge during pregnancy. That is discharge period. There will be lots of people who come with discharge. So if you think there is a chance of an increased discharge during pregnancy, like it could be a cervical cell secretion as well. It could be when a normal discharge, it will be like colorless, whitish, but non-sticky and non-irritating. When you discharge, you can just reassure her. But if she's complaining of itching, vaginal soreness, discharge either be candida or can also be a bacterial vaginosis, which are usually the common ones. And candida and clotrimazole vaginal tab, you cannot give oral antifungals during pregnancy. Pregnancy is oral antifungals as far as possible, you please avoid. You can give clotrimazole vaginal tablets. And if you have a suspicion like vaginosis and doubt, orally 400 BD which is days or otherwise clindamycin vaginal pessary, like you can have combinations clotrimazole plus clindamycin, because again bacterial vaginosis have some adverse pregnancy outcomes, like it can cause preterm labor. And so if you can give clindamycin vaginal tablet or oral metronidazole, it will be fine. I think that's all about antenatal care, because I actually forgot to mention the common ailments which would come to you in the periphery. LEXMI, thyroid disorders is actually a pandemic. Thyroid disorders thyroid disorders, thyroid mention ചെയ്തോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നുള്ളത്. Thyroid disorders, thyroid disorders. Hello, LEXMI കേൾക്കുന്നില്ല. ആക്ച്വലി എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ. Thyroid disorders. Thyroid disorders, ആന്റി തൈറോയ്ഡ് ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. യൂഷ്വലി പേഷ്യന്റ് ഓൺ ആന്റി തൈറോയ്ഡ് ഡ്രഗ്സ് ആവുമ്പോൾ ഏത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടില്ല. അതെ പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്.
കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓഡിയോക്ക് എവിടെയോ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ശരിക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ലക്ഷ്മി പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, ഞാൻ പറയുന്നതും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. Okay, next is PCOD, its current trends and recent guidelines for management. Okay, PCOD actually for a pandemic. It's like the most common endocrine disorder actually. PCOD is a hormonal imbalance. Pituitary, hypothalamo-pituitary is affected down. It's a hormonal imbalance. And it's causing a wide range of symptoms. PCOD actually a general practice. ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു എപ്പിഡമിക് is showing PCOD. You have an irregular periods or if hair growth, directly go to an sonologist and come with that result. So for PCOD, PCOD, as you know, it's basically insulin resistance, hyperandrogenemia, and it is this insulin resistance which is a basic pathology of PCOD. PCOD as such treatment, the peripheral PCOD nu parnu vannal, the first line of treatment is always lifestyle modification and weight reduction. അതല്ലാതെ PCOD ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെ ഇല്ല. So what you can advise her is, you can advise her to reduce her weight. If she's obese, you can ask her to reduce her weight. And adolescent like PCOD, the diagnosis in adolescents, if you want to diagnose PCOD, you will have to have both the symptoms of hyperandrogenemia as well as oligomenorrhea and anovulation. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സിംറ്റംസും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ 2 years ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ PCOD diagnostic criteria in adolescents satisfied ആവുന്നുള്ളൂ. And basically in PCOD, what you have to do is you have to treat the symptoms. Menstrual irregularity is a common presenting problem in adolescent age group. So there what you have to do is you have to give her either you can give her a oral contraceptive pill if she's around 18 to 20 years. Too younger age group, please don't give OCP because it may stunt her growth, like in terms of skeletal growth and all this. Usually 16 to 18 years where we just tell them 3 months where a period cycling we'll give you a withdrawal, because you can wait up to 3 months, nothing will happen. 3 months where wait withdrawal progesterone maybe 5 to 7 days, and then you can just reassure her and send her back. But if she's beyond 19 or 18 and she wants regular periods, you can give her a OCP. For 4th generation OC with drospiron will cover a little bit of her hirsutism as well. Now coming to hirsutism, it's always better to send her to a dermatologist, because a permanent treatment is, as you may be knowing, it's laser. And the laser is a permanent solution. And the adolescent age group, they'll be unrecognized PCOD symptoms like depression, anxiety, daytime somnolence, unrecognized features of PCOD syndrome. Depression is mainly because of this hirsutism. Our looks in a disturbance it may affect them. So it would always be nice to go to send hirsutism patients to a dermatologist so that they can give a permanent solution. When coming to the reproductive age group, it's always PCOD can cause infertility. Infertility usually we manage with ovulation induction drugs, either clomiphene, letrozole. Some patients we may give stimulation with hormonal injections like LH. Sorry, not LH. Okay, it's FSH, HMG. So we can induce ovulation. And if
it is resistant, if it is not reacting, you can even try ovarian drilling. Usually നമ്മളൊരു last resort ആയിട്ടാണ്. പക്ഷെ thin PCOD patients you can try ovarian drilling as well. So infertility is actually managed as a separate but very big session. You can, if she is not conceiving, you can refer to a fertility specialist actually. They will take care of her ovulation induction part. Then the other complications are like metabolic syndrome, diabetes, and a very common complication now is non-alcoholic fatty liver disease as a part of PCOD. Lots of PCOD patients are having non-alcoholic fatty liver disease. That is yet another thing which should be taken care of. So in the nutshell, PCOD is, you have to treat the symptoms, and you can give the first line management will be lifestyle and weight loss. If she can lose around 10% of her weight, it can do a lot of improvement to her system. Like insulin resistance can come down, and regular exercise can bring down her insulin resistance, and she the basic pathology can to be an extent corrected. It is never actually fully corrected. Adinore genetic predisposition ഉണ്ട്. So അതൊരു fully correctable disease അല്ല. So PCOD patients വരുമ്പോൾ നമ്മൾ usually പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് full ആയിട്ട് correct ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതൊരു correctable disease അല്ല. പക്ഷെ we try to treat your symptoms. In the meanwhile, you will have to help us by reducing some weight and putting in some lifestyle modifications and regular exercises, so that it will bring down the pathology and your symptoms. That is what usually we advise in PCOD. And something else which comes to my mind is like in PCOD, she comes with irregular bleeding. Please do an ultrasound, because she is a high risk for endometrial hyperplasia. And so in such patients, please send her for an ultrasound, see her endometrial thickness. And if it is 7 and above in a PCO, means its endometrial thickness is low, so you may need to sample her. So that's about her irregular bleeding. If she comes with irregular bleeding, and that is something which and also she may need yearly sugars. If she's a pre-diabetic or diabetic, she may need treatment. So in such cases, you can on metformin. Another എല്ലാ PCOD ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം മെറ്റ്ഫോമിൻ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇപ്പം അതിനൊരു എവിഡൻസ് ഇല്ല. സോ വാട്ട് യു സിംപ്റ്റംസ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്ട് ഷുഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ട്, you can put her on metformin. Otherwise, an indication for metformin is like in infertility, if she's in ovulation induction, if you're not able to get a response with clomiphene or letrozole, you can add on metformin. Previously, it was like in PCO എന്ന് കണ്ട അപ്പം നമ്മൾ മെറ്റ്ഫോമിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ മെറ്റ്ഫോമിൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റോള് പറയുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. If she is a PCO, remember we used to put her on metformin right from the start. We strongly believe that she'll have gestational diabetes. But the metformin initially start ചെയ്ത് വെക്കുമായിരുന്നു. But now the guideline has pulled that out. Like you're not giving her metformin unless it is indicated. For impact sugars one as line treatment, we do give metformin. So I think that's all about PCO. Okay, Lakshmi, we'll go to next question. It's about vaginal discharge. Vaginal discharge, its evaluation and management in periphery. Vaginal discharge. Yeah, vaginal discharge is actually would be a common problem for us when we sit in periphery, because most of the women are very much worried. Like they sort of, when they feel that they is absolutely wrong. They don't sort of recognize the physiology. So when you talk about അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആണ്. So we're talking about vaginal discharge. First, we need to take a history of the patient. See, vaginal discharge, when is the discharge? What is the color of the discharge? Does it have any odor? That is the basic 2-3 things. Like, ഒരു physiological discharge ഉണ്ടാവാം. എല്ലാവർക്കും ഒരു physiological discharge just before, like around ovulation. Or estrogenic effect കൊണ്ട് you can have a physiological discharge. And some women can have this prior to menstruation. But ഈ physiological discharge എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു either colorless ആയിരിക്കും, it
will be or white but non-sticky and odorless. Pratish oru odor undavilla. And suppose she complains of clear discharge and in copious amounts, there is a differential diagnosis of cervical ectropion. Like cervical ectropion kondu aava. Again, all that comes under the physiological discharge category. And the other is, other than the physiological discharge, we have two categories. It is the infectious category and the non-infectious. Infectious in the STDs and non-STDs. STDs, non-STD are the most common item. One is Candida. Candida, as you may know, curdy discharge. Usual complaint would be a white curdy discharge. And they may also complain of some irritation, like itching sensation, white curdy discharge. Candida usually present. Vulvalum lesions varam, satellite lesions called vulvalum curvature lesions varam candidate. Candidiasis ഒരു curdy discharge ആണ് patient പറയുന്നെങ്കിൽ of course you can start your own imdazoles. നമുക്ക് vaginal as well as oral കൊടുക്കാം. Vaginal ആകുമ്പം clotrimazole vaginal tablet കൊടുത്താൽ മതി. Oral ആണെങ്കിൽ you can start your own fluconazole. Fluconazole ഒരു നല്ല clinical response കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു regime and which is recommended by some guidelines is you can give 150 milligrams of fluconazole once in 72 hours into 3 doses. You can give her now, then after 72 hours you can give a second dose, and after 72 hours you can give a third dose. Most of the infections are getting cleared with that, and you can give her local ointments also. Clotrimazole ointment until her symptoms subsides, you can give her that. So that's about Candida. But if she's having chronic candidiasis, like more than 4 episodes per year, and she's a high risk patient for candidiasis, like if she's a diabetic or she's having some immunosuppression, high risk on steroids, as you know, Pratish diabetic woman. You can give a suppressive therapy. 72 hours 3 doses. You can give weekly once, 150 milligram weekly once for 3 to 6 months. That will actually reduce the recurrence rate. So, Candida is a grayish shade discharge. It may not be itchy or something, but it has a very bad odor, like a fishy odor, right? Bacterial vaginosis for 7 days you can control bacterial vaginosis to an extent. But current bacterial vaginosis you may need to escalate the doses of metronidazole. You can have clindamycin, another option. But current bacterial vaginosis, and if she's on copperty, you can remove her copperty. Actually, copperty removal recurrent bacterial vaginosis corrected textbook saying കേട്ടിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ഊരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ again property bacterial vaginosis നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമുക്ക് അവരുടെ സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ പെരിഫറിയിൽ. അതല്ലാതെ നമുക്കൊരു ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് പെരിഫറിയിൽ ആക്ച്വലി എന്തോ സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം, ലൈക്ക് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ വെജൈനൽ pH നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഇനി സിംറ്റം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേർട്ടി വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും, കുറച്ച് കോപ്പിയസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഭയങ്കര സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കില്ല. ആൻഡ് ഇൻ ദ കോൺട്രറി ഇപ്പം ട്രൈക്കോമോണാസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിവിയർ ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാവും, പേഷ്യന്റിന് ഭയങ്കര ഡിസ്കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും, നല്ല ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവും. അഗൈൻ ട്രൈക്കോമോണാസ് ആണെങ്കിൽ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് metronidazole. So you can give the same dose, 400 milligrams which is 1 BD, you can give for 7 days. So what I would suggest is women who's coming with this sort of problematic discharges, one course of metrogyl കൊടുത്തു നോക്കാം. You can just give her a course of metrogyl and then you can wait. If the symptoms are subsiding, okay, well and fine. Unlike she's coming with recurrent infections, then it would be better to go for a specialist checkup
she may need a first speculum or per vaginal examination. So in that case, they send them to a specialist doctor. Otherwise, എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് മെട്രോണിഡസോളും ആന്റിഫംഗൽസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിധം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. പിന്നെ കുറച്ച് നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് കോസസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് സംടൈംസ് പോളിപ്സ് ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ചില മാലിഗ്നൻസീസ് നമുക്കറിയാലോ, ലൈക്ക് CA സർവീക്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടും കോൺടാക്ട് ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടും ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സസ്പിഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെഫറൽ that would be advisable. So I think that's about vaginal discharge in the periphery. Okay, time കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വേഗം പോകാം. Abnormal uterine bleeding. What is the current trends in management of abnormal uterine or recent trends in management? So abnormal uterine bleeding, another common problem. Again, first you will have to ascertain whether it's abnormal. Because again, നമ്മുടെ female population, they get very much upset. ഒരു 30 days കുറേ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. എനിക്ക് യൂഷ്വലി 30 ഡേയ്സിനാണ് വന്നിരുന്നത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 35 ഡേയ്സ് ആയിട്ടും വരുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മളത് അവരുടെ അബ്നോർമൽ യൂട്രൈൻ ബ്ലീഡിങ് എത്ര അബ്നോർമൽ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഷുഡ് ടേക്ക് എ ഡീറ്റെയിൽ ഹിസ്റ്ററി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് it is genuine, ശരിയാണ്, she is having an abnormal uterine bleeding. Okay, it could be menorrhagia, it could be oligomenorrhea. Excess bleeding ആണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. മെനോറേജിയ ആണ് ഒരു യൂഷ്വൽ സിംറ്റം. സോ ഒരു മെനോറേജിയ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഷി കംസ് വിത്ത് മെനോറേജിയ ആസ് യൂഷ്വൽ. നമ്മൾ when we take her menstrual history, you must decide whether or not, or most probably it's better to go for a pregnancy test. Do some basic evaluation, like you can check her thyroid, hemoglobin. And on examination, if you feel, or if she gives history of any lumps, like any pressure symptoms, like our urination difficulty or any defecation difficulty, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇറ്റ്സ് സേഫ് ടു ഡു എൻ അൾട്രാസൗണ്ട്. റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് സേഫ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യു കൻ ഓൾവേസ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോൺ ഹോർമോണൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ലൈക്ക് ട്രനക്സമിക് ആസിഡും മെഫ്ലമിക് ആസിഡും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ ട്രനക്സമിക് ആസിഡ് വിത്ത് usually 500 milligrams in the tablet, you can give TDS or even QID, no problem. Otherwise, you can give mefenamic, you can combine with mefenamic acid. Correct combination drugs under Trapic E എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ ടാംസ്ലേറ്റും കൂടി ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, ഓൾവേസ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് നോൺ ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് കൺട്രോൾ വിത്ത് നോൺ ഹോർമോണൽ drugs, you can go for hormones, and the hormones would be like, you will have to choose it. Either you can give a hemostatic progesterone, nammalda norepinephrine kodukam, that is progesterone initial dose or actually a higher dose. We usually go for 2 TDS for 2 to 3 days, then 2 BD, and then taper it to 1 BD and continue for 21 days. The total duration would be 21 days. The hemostatic progesterone, and the second day or third day, then most of the women the bleeding gets controlled. Or otherwise, you can again give medroxyprogesterone acetate 1 BD, or you can start her on OCP. But OCP chiri kuda time edukkum bleeding control. And so OCP യുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാനസ്റ്റേറ്റോ മെഫ്നമിക് ആസിഡ് കൊടുത്തിട്ട് control ചെയ്യും, and you can continue 2 or 3 cycles if she doesn't desire a pregnancy. And as I said, reproductive age group, it's good to evaluate, it's good to do an ultrasound, it's good to see how her endometrium is and how her ovaries are doing, because she could be a PCO and she could have an endometrial hyperplasia. So, ultrasound baseline is nalladu. And again, if you're talking about perimenopausal women, I would insist that anyway you should do an ultrasound. You should look at the endometrium, because we may have lots of undetected cancers, like endometrium. Reproductive age group endometrium up to 12 millimeters is normal, but a perimenopausal woman with irregular bleeding, okay, and if she has any symptoms, like if she's a diabetic or hypertensive or if she's obese, എന്തെങ്കിലും ഒരു സജസ്റ്റീവ് സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ we would like to go with a cutoff of 4 to 5 millimeters. 4 to 5 millimeters thick ആയ തന്നെ it is advisable to take a sample. You can do an office biopsy. ഒരു pipple, that is what we do. The per vaginal examination ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു office biopsy ചെയ്യാം, so that we can keep our mind at rest. And depending upon that,
further management goes on. Like depending upon the histopathology, we can tailor her further treatment, because some women, if like for example hyperplasia it will be like mumba 3-4 type of categories if it is just like with atypia, it is progesterone. Again, it is Mirna or intrauterine devices, which is actually the treatment of choice. You can just put her on Mirna or Emily or whatever available to us, and then you can do a resampling. Or endometrial hyperplasia without ATP angle, the thing is we need a resampling. We need to sample her 6 monthly at least twice and get 2 negative reports. That is the present guideline. And if it is with ATP, it's always advisable to go for a hysterectomy. And if she is very much desirous to keep her uterus, she should understand the complications. Like endometrial hyperplasia without ATP anage kudi 5% can develop into cancer in 20 years. And you know, typical hyperplasia it's more than 18%. So ideally we should counsel the woman. And if she is still not willing, I think we should put her on progesterones, and she should undergo 3 monthly sampling. And once she has the 2 regression reports, she should go for a yearly sampling. That is actually with endometrial hyperplasia. So endometrial hyperplasia ulla patients varuvanengil avare nammal like endometrial hyperplasia without ATP aannu kandal avarde sampling അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു റിപ്പീറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് വേണം. ബിക്കോസ് അവരൊരു ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ചിലപ്പം അവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൂടി ചിലപ്പോൾ അവെയർ ആവില്ല. മേ ബി ദേ വിൽ കം ടു ദ പെരിഫറി. അപ്പോൾ we should send them for repeat sampling, because that's very important, because we will miss hyperplasia turning into a cancer. So, and in heavy menstrual bleeding, another thing which may come to you is about fibroids. Fibroids is again അടുത്ത ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ബിക്കോസ് ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഹിസ്റ്റെക്ടമി ചെയ്യണം, അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അത് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഷുഡ് പേഷ്യന്റ് വരുന്ന തന്നെ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 2 cm ഫൈബ്രോയിഡും ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഇത് ഇപ്പൊ എടുത്ത് കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വരില്ല. So we just try to educate them. Like if she has any symptoms, symptomatic on, she's having bleeding, pressure symptoms, anything at all, okay, fine. We can. There's nothing to say that you shouldn't do it. But initially, history, see what her complaints is. Sometimes as regular problem റേഞ്ച് ശരിക്കും പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ലക്ഷ്മിയുടെ സൗണ്ട് നല്ലോണം ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. റേഞ്ചിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാനിത് വൈഫൈയിലാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. എന്താ റേഞ്ച് ചെയ്താൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. Who actually requires a surgery needs to be evaluated. Not all patients require a surgery. So a symptomatic patient still we have options. Like fibroid management, there are some minimum invasive managements like uterine artery embolizations. So a fibroid patient, a symptomatic I think she can be left alone unless and until it's not a big fibroid. Like 12 weeks and above, okay, I think it's justified that we can go for a surgical management. And uterine artery embolization is something which we can do for 24 weeks. 24 weeks where other minimum invasive surgery. And basically what they're doing is they're trying to cut off the feeding vessels to the fibroid. Fibroid in the feeding vessels in every cut off. So other minimal invasive surgery and symptomatically the patient becomes better. The only thing is maybe 3% may need a repeat surgery. Otherwise, non-invasive techniques, uterine artery embolization. And then now we have some newer drugs as well. Like
mifepristone 10 milligram, 20 milligram, 25 milligram tablets under. You can try that also before looking into a radical or hysterectomy in a option. If the patient needs treatment, think about all these, and maybe hysterectomy can be considered as the last resort. Unless the patient, some patients are demanding, അവർ വരുമ്പോൾ തന്നെ പറയും നമുക്ക് hysterectomy വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഹിസ്റ്ററക്ടമി എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ചെറിയ ചെറിയ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മിഫെപ്രിസ്റ്റോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇപ്പൊ സേ ഷീസ് എ പെരിമെനോപോസൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വുമൺ ആൻഡ് മേ ബി വൺസ് ഷീ എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻടു എ മെനോപോസ് ഒബ്വിയസ്ലി അത് കൺട്രോൾഡ് ആവുമല്ലോ. സോ ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിഫെപ്രിസ്റ്റോൺ കൊടുക്കാം. 10 milligram ടാബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 25 milligram ടാബ്ലറ്റ്. 25 milligram ടാബ്ലറ്റ് ആണ് വോളിയം റിഡക്ഷൻ കൂടുതലെങ്കിലും symptomatic control is good for both 10 as well as 20. So that is one option which we can try in perimenopausal women. And again, in perimenopausal women, uterine artery embolization is also a good option. For a radical surgery, it can be done as, I think it's done as a daycare surgery only. Morning they go and you can do an embolization and come back. The word complication, one sort of infections, and say 1 to 3% may need a hysterectomy in a later stage. So as you may know, like advances in treatment are. So fibroid is also a very common condition, and we are able to manage it now without surgeries. Most of the cases we can go without surgeries, but symptomatic pressure symptoms under bleeding under yes, we can do a surgery. Otherwise, we can go for other alternative, newer options like this. So I think that's about heavy menstrual bleeding. Okay, now what are the current guidelines for screening of carcinoma cervix? And a few words about HPV vaccination also. So carcinoma cervix, as always, preventable cancer cancer carcinoma cervix. So that's because of the long incubation. Like as you know, HPV virus is a positive agent. Almost 90% of the cases, 90 to 99% is HPV. HPV is the killer there. And because of virus in the life cycle turn down, it takes a long period. So it's a treatable cancer. Previously, we were in like pap smears. Pap smears, once in 3 years, now we have some advances, like you can go for an HPV DNA and a liquid-based cytology. Up to 5 years, you are reasonably safe. You just need to repeat it once in 5 years. And like boom, vaccines have now come. We have 2 vaccines in the market now. One is Cervarixin and the Gardasil one. Actually, it's a quadrivalent vaccine. Both recombinant DNA technique which are working, but Gardasil will cover the warts as well. And as usual, 3 doses are needed. Like you can give it in 0, 2, and 6 months. The usual age group is 9 to 12 years, but it can be given up to 26 years. Both vaccines. Usual age up to 12 years. That is can be given up to 26 years, but like she is not into an active sexual life. An active sexual life, like efficacy of the vaccine questionable. Otherwise, up to 26 years, where you can give Gardasil as well as Cervarix. Gardasil, the dose is at 0, 2, and 6 months. And if it's Cervarix, it is 0, 1, and 6 months. Like, preventable cancer, it should be prevented. So, I would strongly recommend that we suggest this to all, including school health programs. Okay, they include at least we can educate the mothers so that they can give this vaccine and we can sort of eradicate cervical cancer. I think that's about vaccination. Okay, next question is what are the usual problems faced by a perimenopausal lady? What are the usual urinary symptoms in midlife or during the perimenopausal age group? And please give some words about the word about climacteric and sexual dysfunction
faced by midlife ladies, perimenopausal ladies? So I would say, yeah, it's like crisis because Lakshmi, പിന്നെയും ബ്രേക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങി. like you. Okay, now. ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല, ക്ലിയർ ആയില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കോ. ജിജ ലക്ഷ്മി, Hello. കുറച്ച് ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു. കേൾക്കാം. I'm sorry about the connection. Okay. This is actually Wi-Fi and I don't know what's the problem. Okay, ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ലക്ഷ്മി, കേൾക്കാം. okay. So perimenopausal symptoms. Actually, it's like life crisis pole. Lots of women will be having some or the other problems, but either they will not come up with it, or they will be coming with lots of vague symptoms. Adile oru common symptom is dysuria. What alkarum dysuria ennu parnita. Dysuria ennu vanittu verumbo we may think it's a chronic urinary infection and we go on treating with antibiotics. Spray antibiotics angattu nammal kodukkarunde. Basically, it is like you need to take a very good history and you need to recognize a chronic UTI and a overactive bladder, because your age group a common symptom a common problem on overactive bladder. Again, it will be having frequency, urgency and nocturia, and that would be the symptom which she may be telling to us. Nammal urinary vidum like adoru midstream onnu aayirikkilla. We will come up with the result of 4 to 6. Nammal UTI ennu treat cheyum. Again, she will like come. Same, the history repeats. She'll be having loads and loads of antibiotics, but it could be an overactive bladder. So, recognizing the problem is a huge crisis. What we would advise is, if a patient comes with urinary, just make sure it is rule out UTI. ഇരിക്കട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. Vibin, please mute Vibin. Sorry. Okay. So what I would suggest is, if it's a chronic UTI, actually we can do a culture. You can do a urinary symptomatic. You can do a culture. Select the right antibiotic and try to treat it. And if you feel that it's chronic UTI or chronic cystitis, you can always send her for a urology reference. And if it is an overactive bladder also, the symptoms will be very similar. And we do have lots of treatment options for overactive bladder. Like you can give her darifenacin, sulifenacin. There are a lot of drugs. Mirabegron is now the current drug which can be used. It can be used as actually 25 milligrams OD tablet, and I think OABF is a trade name for mirabegron. You can give 25 milligrams. That's a very good response, and the side effects are also very less. And another usual symptom is stress urinary incontinence. And for stress urinary incontinence, again, the definite management is, as you may be knowing, it's surgery only. But there is lots of benefit with pelvic floor exercises. We need to correctly tell them about pelvic floor exercises. It is actually very, very, like, there is a huge improvement with pelvic floor exercise. But if it is not getting control, of course, we will have to go for surgical options. Currently, tape surgeries are now out of place, so we have to go for colposuspension surgeries. So, other than the urinary symptoms, the next midlife crisis is the vasomotor symptoms. Women may complain of excessive sweating or night sweats. Actually, it's emotionally draining ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആയിട്ടാണ് പലരും നമ്മളോട് പറയുക.
So നമ്മളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്താൽ we can actually we can work miracles on it. HRT കൊടുക്കാം. We can give HRT or you can give Tibolon. എന്തെങ്കിലും like whatever it is. HRT as you know, we have lots of restrictions. നമുക്ക് HRT എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പേടിയൊക്കെയാണ്. But still ഒരു indicated case ആണെങ്കിൽ it is better to give because our women the quality of life it can make a huge difference. So if you can recognize it as a hot flush or if it is a night sweat, in the periphery what you can do is you can go for phytoestrogens. We got phytoestrogen preparations under even diet vere parayam like high soya chena chembu anganekku ulla food indathu phytoestrogens ഒരുപാട് ഉണ്ട്. So അവരുടെ diet മുതൽ we can start phytoestrogens കൊടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഒന്നും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can go for the second line, like we can start her on HRT or Tibolon. For that maybe it's better to send her to a specialist. And another midlife crisis ആണ് ഒരു വിധം എല്ലാരെയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് low mood. Like you get depressed, you feel down. അതും actually ഒരു psychological support വേണം. You can go for, actually there's no harm in taking SSRIs or you prescribing SSRIs. You have to do something because midlife you don't have to, like it's all a hormonal imbalance poleയാണ്. If you are able to spot a woman, see low mood and depression may come as vague symptoms. They will never say that they are having low mood. അവര് വളരെ വേഗമായിട്ട് അവിടെ വേണം ഇവിടെ വേണം അങ്ങനെ എന്താ പറയാ നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബൈ ടോക്കിംഗ് ടു ദം വൈൽ യു മേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പെരിമെനോപോസൽ or menopausal transition and the low mood to depression. Again, you can offer some psychological support. ഇപ്പം മുമ്പത്തെ പോലെയല്ല. മുമ്പ് if we say psychological support, they will be like, oh നിങ്ങൾക്ക് പ്രാന്താന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം they are also taking it in. You can send them for a psychological assessment or even you can prescribe some low dose antidepressants like SSRIs ഒക്കെ കൊടുക്കാം. Fluoxetine ഒക്കെ ഒരു low dose fluoxetine കൊടുക്കുന്നൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. And again the next problem എന്താ പറയാ tip of the iceberg പോലെ നമ്മളെടുത്ത് വരത്തുള്ളൂ. That is sexual dysfunction ആണ്. ഈ ഒരു menopausal transition there will be a lot of women with sexual dysfunctions. Like they will be, and the most common one would be a hypoactive sexual disorder. We do have pharmacological treatments. We have testosterone gels. Then we have DHEAs. Like we maybe gynecologists usually prefer will give actually for low ovarian results. DHEA polar drugs കൊടുക്കാറുണ്ട്. See, DHEA has some potential to increase the sexual drive in women as well. So it's either testosterone or DHEAs. അതുമല്ലെങ്കിൽ we do have lots of rejuvenation therapies now, like vaginal rejuvenation, vulval rejuvenation, that comes under cosmetic gynecology actually. So we do some augmentations like C-spot augmentation, D-spot augmentation. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ vagina tightening. Vaginal tightening, we have two options. Like either you can go for a surgical correction. You can surgically correct the deficiency and then you can give rejuvenation in form of either a high intensity focused ultrasound like HIFU, or you can give carbon dioxide laser. Carbon dioxide laser and HIFU can be used to rejuvenate your vagina. Like it will induce some collagen formation and the new nerve endings will come up. It's supposed to be very good in females. Disorder in females. So what I'm trying to tell is like our field is growing in leaps and bounds, and there are lots of options. Every നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. So that's also cosmetic gynecology is also a new innovation in gynecology, and I think most എന്താ പറയാ unutilized ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. So that's also there. So if she comes with you, see, every problem told to us by the patient should be seriously taken in, and whatever can be done, there's no harm in suggesting. So I think that is
all about Questions perimenopausal almost questions are all over. The vaginal rejuvenation actually ഒരു ന്യൂവെയർ ഏരിയ ആയിരിക്കൂലേ പലർക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള vaginal rejuvenation സർജറി ഒക്കെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പിൽ വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പെരിഫറിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും. എന്തായാലും ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പിൽ ഇതുപോലത്തെ സർജറികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്, അതായത് കോസ്മെറ്റിക് ഗൈനക്കോളജി എന്നുള്ള ഒരു ഗൈനക്കോളജിയുടെ ഭാഗം അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും അത് അങ്ങനത്തെ സർജറികൾക്ക് പേഷ്യന്റ് അങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എംഒസിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല വിവരമാണ്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് 2 ക്വറീസ് മാത്രമാണ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ഓഡിയോന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓഡിയോ ബ്രേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറച്ചൊന്നും മോശമായെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. 100 കണക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതിന് പകരം 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് 6 വീക്സ് അതിൽ UPT പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരു പ്രഗ്നൻസി കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു USGന്റെ ആവശ്യം ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടോ? ഇസ് there any mandatory USG in first trimester, I mean 6 weeks to diagnose pregnancy എന്നാണ് ഫസ്റ്റ്. Kevin, it's not mandatory. It's just an optional ultrasound. Like if you do an ultrasound in the this is what we call as a dating scan. See, if you do an dating scan, you can keep your mind a little at peace. Like ectopic rule out ചെയ്തു, ഒരു multiplicity rule out ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെസിക്കുലർ മോണ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂട്ടുള്ളത്, യൂട്രോവെജൈനൽ പ്രൊലാപ്സ് ഇൻ എ പേഷ്യന്റ് ഹു ഹാസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫാമിലി, വാട്ട് ഇസ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് options available? Uterovaginal prolapse in a patient who has not completed family, what are the treatment options? വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും, ഒറ്റ വീട്ടിൽ ആൻസർ പറയാമോ? ഓൾറെഡി we are running out of time. You can put in a pessary actually. Pessary, ഒരു ring pessary ഇട്ടാൽ തന്നെ your problem gets settled. ടൈം 9:20 ആയതുകൊണ്ടും ലക്ഷ്മിക്ക് ലീവ് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടും അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി എന്റർടൈൻ ചെയ്യാതിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 9:15 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടർ വിപിൻ. Thank you, Dr. Lakshmi. It was a wonderful talk, and thanks to you, Saleema, for the moderation. And I hand over the mic to Dr. KGMOA for officially rendering the vote of thanks. Thank you, Dr. Vipin. So I take this opportunity to thank Dr. Lakshmi as well as Dr. Saleema for that wonderful session. That was a really, really useful session, and she handled it really nice despite the audio problems, the technical problems. So thank you so much. I also thank Dr. Vipin and the district secretary as well as president for arranging this Zoom and arranging all these things required for this academic session. And I think now we have a great team in this field of ONG. We have a great team in Calicut itself who are capable to handle any sort of academic doubts and queries or anything like that. We just realized that from her wonderful talk. So as it is, as we are running short of time, we have to wind up this session. I also thank all our respected members who have attended this session.